Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Wir spielen diesmal Life is Strange und zwar den ersten Teil. Es ist ja vor kurzem ein neues Life is Strange rausgekommen mit dem Titel Double Exposure, der mich sehr, sehr, sehr interessiert. Deshalb habe ich mir gedacht, wir spielen einfach den ersten Teil nochmal, um da vielleicht ein bisschen reinzukommen. Den neuen Teil werde ich mir dann definitiv auch noch vornehmen. Der ist ja auch, wie ich das gesehen habe, mit derselben Hauptprotagonistin wie hier in diesem ersten Teil. Bin schon sehr gespannt. Genau. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den neuen Teil dann auf Twitch spielen werde oder hier auf YouTube. Das schauen wir dann später noch. Aber jetzt hier erstmal zu diesem Teil. Wer Life is Strange noch gar nicht kennt, das ist ein Spiel aus dem Jahr 2015 und zwar von einem französischen Entwicklungsstudio namens Dontnod. Wurde dann herausgegeben von Square Enix letztendlich. In dem Spiel müssen wir ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, die die Handlung und die Geschichte, unsere Geschichte im weiteren Spielverlauf dann beeinflussen werden. Ich habe das Spiel zwar schon mal gespielt, da es aber eben schon ein paar Jahre her ist, kann ich mich eigentlich nicht mehr wirklich dran erinnern, was ich damals entschieden habe, geschweige denn, wie das Spiel für mich dann ausgegangen ist. Wir starten im Grunde also nochmal ganz neu hier rein. An einiges kann ich mich wahrscheinlich noch erinnern, aber wie gesagt, bei weitem nicht an alles. Und bevor ich jetzt hier noch wieder zu viel quatsche, ich habe die Anmod übrigens jetzt schon, keine Ahnung, 5-mal oder so gemacht, weil mir jedes Mal doch irgendwas noch aufgefallen ist, was falsch eingestellt war. So, nachdem wir das jetzt also alles geklärt haben, geht's dann endlich rein ins Spiel. Ich wünsche schon mal viel Spaß. Los geht's. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielerentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Holy shit. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus?
Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the She class said humanity laughing is at me tortured, now. right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that. If anybody else looked at this, what would they think? 1. Oktober, mein Lieblingsmonat, das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß, danke globale Erwärmung. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir The October Country von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in Kleinstädten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter Leute zu mischen. Das oder am Vortex-Club mit dem Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab. Du bist so witzig, Max. Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen, du hast alle Zeit der Welt. Ich wurde an der Blackwell Academy angenommen. Wenn Worte tanzen könnten, wäre dies ein Rave, obwohl ich noch nie auf einem war. Wen kümmert's? Ich kann an die Blackwell Academy. Ich dachte nicht, dass ich so aufgeregt sein würde. Immerhin habe ich früher in der gleichen Stadt gelebt. Aber als ich die Nachricht des Stipendienprogramms sah, fühlte ich, wie mein Puls sich beschleunigte. Ich dachte, es würde Verzeihung, danke fürs Spielen drinstehen. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich alles las. Ich wollte wohl den letzten Moment seliger Unwissenheit auskosten. Dann sah ich das erste Wort, Gratulation, und schrie. Mama hat geweint und Papa gelacht. Die beiden sind so komisch. Aber sie sind glücklich und müssen mich finanziell in Blackwell nicht unterstützen. Das bedeutet neue Klamotten. Und wenn ich es richtig anstelle, einen neuen Laptop. Oh, und ich muss mir in Großbuchstaben weiterhin sagen, ich kann an die Blackwell Academy. Es ist soweit. Ich ziehe von Seattle zurück nach Arcadia Bay. Leute gehen normalerweise auf eine Highschool nah an ihrem Zuhause. Ich auch irgendwie. Ich habe nur 5 Jahre lang nicht dort gewohnt. Von all den Fotografiekursen suche ich mir den kleinsten aus. In einer Stadt, die ich gerne hinter mir ließ. Vielleicht wollte ich die ganze Zeit zurück, nur um zu sehen, ob Chloe und ich noch Freunde sind. Ich wünschte, sie hätte mit uns nach Seattle ziehen können. Die Stadt ist wie für sie gemacht. Wann immer wir Pirat spielten, war Seattle diese ferne, sagenumwobene Insel voller Schätze und Abenteuer, nach denen wir suchten. Mit Coffeeshops. Aber Seattle war kein Märchen. Ganz im Gegenteil. Jetzt scheint mir Blackwell exotischer als jeder andere Ort. Fotografie unter Mark Jefferson zu studieren, so. Ein Traum. Und die Schüler werden von überall herkommen. Es wird nicht wie in der Highschool hier. Ich lag nie auf einer Wellenlänge mit meinen Mitschülern oder Jungs. Glücklicherweise hatte ich ein paar tolle Freunde, aber es wird Zeit zu verschwinden. Vielleicht stellt sich Arcadia Bay als die Insel der Schätze und Abenteurer heraus, nach der ich gesucht habe. Der reine Wahnsinn. Ich wusste nicht, wie viel Mist ich besitze, bis ich packen musste. Mama und Papa freuen sich ein bisschen zu sehr, dass ich mein Zimmer räume. Allerdings hat Mama beim Packen meiner T-Shirts geweint. Ich hätte am liebsten selbst geweint und wäre in Seattle geblieben. Statt zu packen, möchte ich meine Klamotten verbrennen und im Second-Hand-Laden eine komplett neue Garderobe fürs neue Schuljahr aussuchen. Nicht, dass ich im Moment viel im Schrank hätte. Niemand außer Chloe kennt mich und wir könnten uns sehr verändert haben. Ich kann mir eine neue Frisur oder ein Tattoo zulegen. Oder mit einem süßen Austauschkünstler aus Paris oder Rom ausgehen. Ich kann alles tun, außer ich fliege auf. Und so viele Möglichkeiten, meine Fotos auszustellen. Das macht mir Angst, aber ich bin auch aufgeregt. Und dann ist mir nicht mehr nach Weinen zumute. Ich bekomme Gänsehaut und merke, dass sich mir eine neue Welt eröffnet. Ich kann es kaum erwarten. Ich möchte nur, dass es in Blackwell anders läuft. 2. September 2013. Mein erster Eintrag aus meinem neuen Zimmer vom ersten Schultag in Blackwell. Ich hatte keine Zeit zu schreiben oder Fotos zu machen, seit ich hier ankam. Mein Krempel ist in Kisten, im ganzen Zimmer, das klein, aber meine ist, verteilt. Ich will hier nie weg. Ich will dekorieren. Ich will eine ganze Wand voller Fotos. Ich habe ein paar meiner Mitbewohner getroffen, kann mir aber keine Namen merken. Was soll's? Ich kann aber schon sehen, wer cool ist und wer nicht. Es ist ätzend, sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden, wenn ich gerade gute Freunde in Seattle gefunden habe. Aber jetzt bin ich hier und mein neues Leben beginnt. Gute Nacht. Blackwell ist scheiße. Ich hatte vor, nicht so früh rumzuheulen, aber verdammt. Der Tag begann wie Weihnachten, kaum geträumt vor Aufregung, den ersten Tag meines neuen Lebens zu beginnen. Ich Dussel wusste nicht, was ich anziehen sollte und nahm einfach, was auf dem Boden lag.
Ich kann mir keine Namen und Gesichter merken, aber hängen geblieben sind Kate, Brooke, Taylor, Alyssa. Und wie könnte ich Victoria Chase vergessen? Reich, stylisch, verwöhnt. Ich konnte ihre Verachtung spüren, als sie meine schäbigen Sachen sah. Als sei ich für eine Modenschau nach Blackwell gekommen. Vielleicht bin ich ja hypersensibel, aber ich glaube, Victoria sieht das Leben als ihre Reality-Show. Das war schon wegen meinem sozialen Unbehagen nicht lustig. Ich dachte, wieder hier zu sein wäre einfacher. Wehe, Max. Es war unglaublich, im Morgendunst über den grünen Campus zu laufen. Ich liebe die Steinstufen und Backsteinmauern. Alles wartet nur darauf, fotografiert zu werden. Apropos, eine gute Sache ist heute doch passiert. Jeffersons Fotografieunterricht. Seufz. Es gibt noch mehr zu erzählen, doch ich bin erledigt. Verzeih mir, Tagebuch. Ab jetzt schon massig Hausaufgaben. Scheiße. Gebt uns doch einen Tag zum Eingewöhnen. Aber als Beweis, dass ich kein totaler Loser bin, habe ich in Naturwissenschaften einen neuen Freund gefunden. Sein Name ist Warren Graham. Und er ist ein echter Geek. Düster und witzig. Er ist ein Besserwisser, weiß aber auch echt viel. Wir haben über Fotografen geredet und er nannte tatsächlich einige, die mir unbekannt waren. Wir haben Nummern ausgetauscht und er wird ein guter Studienpartner sein oder ein guter Freund. Ich brauche mindestens einen, so wie es hier mit Klicken aussieht. Ich dachte, mit 18 müsste mich Teenager-Drama nicht mehr kümmern. Falsch. Wenigstens kann ich als Hausaufgabe berühmte Fotografen recherchieren. Jefferson hat uns viel zum Lesen aufgetragen, aber genau das will ich auch lernen. Er ist super cool und super entspannt. Er versucht nicht hip zu sein, sondern sagt, was er denkt und erwartet das Gleiche von uns. Er ist ein Genie. Ich will ihn heiraten. Scherz. Dieses eine Fach ist die ganzen sozialen Störungen wert. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt, aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste der Blackwells. Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon, noch reicher und eingebildeter, wenn das überhaupt geht. Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert, also tut Nathan, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt. Textet und der Lehrer hat nichts gesagt. Ich wäre suspendiert worden, aber er und Victoria gehören zu diesem doofen, elitären Vortex-Club, der tolle Feten schmeißt, als kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in einem meiner Kurse. Sie ist hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Miststücke wie Victoria. Die glauben, dein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit! Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem Faulenzen Bilder zu schießen. Apropos Bilder. Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen. Natürlich schiebe ich Panik. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben. Seufz. Die seufzt aber viel. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche in Naturwissenschaften mitzuhalten. Als ob es mich jucken würde, ob ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren. Wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an. Anders als einige andere hier. Aber ich versuche mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? Oktober, mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Es ist immer noch zu heiß, danke globale Erwärmung, und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir The October Country von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Ah, das war das erste, ne? Sind wir wieder am Anfang. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier alles schon durch. Hier haben wir die Figuren, die wir kennen. Mein Name ist Max Caulfield. Und schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Fotografin werden wollte. Ich habe die Welt immer durch mein Objektiv betrachtet. So bin ich Teil dieser Welt, aber aus sicherer Entfernung.
Ich fühlte mich schon immer mehr zu alten Analogkameras hingezogen als zu digitaler Technik. Ich liebe alle Stile und Techniken, aber das Instant-Selfie mag ich am meisten. Ob die Leute mich verspotten, interessiert mich nicht. Ich bin tolle Gesellschaft, wie? Und jetzt bin ich in die Heimat meiner Kindheit zurückgekehrt, um Fotografie an der Blackwell Academy zu studieren. Sogar mit Stipendium. Ich ließ Chloe, meine auf ewig beste Freundin, bis ich wegzog und mich 5 Jahre nicht meldete, zurück und es ist so komisch hier zu sein und sie noch nicht gesehen zu haben. Ich bin jetzt 18 und offiziell erwachsen, fühle mich aber selten weise oder reif. Bin bereit, ein ganz neues Leben mit der Retrokamera an meiner Seite zu beginnen. Bitte lächeln. Mark Jefferson ist nicht nur einer der weltbesten Fotografen, sondern auch mein Lehrer. Und einer der Gründe, warum ich hierher wollte. Wie oft wird man schon von seiner Inspiration betreut? Ich mochte seinen Art Deco und Goth-Stil schon immer und seine Arbeit in der Werbung ist so vielseitig. Jefferson kann aber auch herablassend sein. Er ist recht cool für sein Alter, aber auch distanziert und manchmal überheblich. Er lächelt so selbstgefällig, wenn er glaubt, Recht zu haben. Ich glaube, er will uns darauf vorbereiten, wie hart es ist, Vollzeitkünstler zu sein. Er scheint meine Arbeit und Obsession mit Analogbildern zu verstehen. Er will wirklich, dass ich ein Foto für diesen Helden des Alltag-Wettbewerbs einreiche, weil bis jetzt konnte ich es verhindern. Der Gewinner fliegt nach San Francisco, um Blackwell zu repräsentieren und national bekannt zu werden. Es wäre toll, wenn meine Arbeit gut genug ist, und das ist eine Ehre, dass Jefferson mich zur Teilnahme drängt. Ich weiß nicht mehr, ob Kate Marsh im letzten Monat je lächeln oder lachen gesehen habe. Sie ist wirklich lieb und nett, obwohl die anderen sich über ihre Abstinenzkampagne lustig machen. Sie benehmen sich unreif, aber alle in Blackwell sind in der Oberstufe. Sie muss eine Menge einstecken. Sie hat mit vielen religiösen Gruppen zu tun, hält mir aber keine Predigten, also es ist mir egal. Sie war die letzten Wochen über extrem still und introvertiert. Sie sieht aus wie ein Zombie. Ich würde ihr gern helfen, kann aber kaum mir selbst helfen. Ich frage mich, ob das ganze Mobbing sie zermürbt hat. Das kann ich verstehen. Ich muss versuchen, mehr mit ihr zu reden und sie vielleicht zu einem Tee oder Film einladen. Obwohl sie erwachsen ist, darf sie bestimmt keine Filme gucken, die mit FSK 18 bewertet wurden. Victoria Chase, Elite der Blackwell Academy und ein fieses Miststück. Ich sag das nicht gern. Aber warum muss jemand, der so hübsch und reich ist, so unglaublich gemein sein? 18-Jährige an einer angesehenen Schule sollten zu Künstlern und Gelehrten werden, nicht Reality-TV-Kandidaten. Victoria muss überall Drama inszenieren. Sie verschwendet ihre Zeit tatsächlich damit, mich im Unterricht blöd anzumachen und Kate zu verhöhnen. Im Ernst? Wenn ihre Eltern sie nur so sehen könnten. Das Bankkonto wäre schnell eingefroren. Allerdings ist sie im Vortex Club. Und er scheint die Schule zu besitzen. Vielleicht ist es ihr deshalb scheißegal. Komisch ist nur, sie kennt sich mit Kunst und Fotografie aus. Sie kann selbst die Namen aussprechen, die meine Zunge verknoten. Ihre Arbeit ist etwas kühl, aber sie hat ein gutes Auge. Sie hat auch ein Auge auf Jefferson geworfen. Es ist so offensichtlich, dass es echt peinlich ist. Fehlt nur noch, dass sie auf seinem Schoß sitzt. Er bleibt kühl. Man sieht, dass sie versucht, den Held des Alltagswettbewerbs zu gewinnen. Es macht sie bestimmt irre, dass sie ihn weder kaufen noch verführen kann. Ha! So, jetzt haben wir das. Das sind unsere Sachen, die wir einsammeln. Unsere SMS. Oh, das ist echt viel zu lesen hier gerade. Aber wir gehen das jetzt einmal durch. Ich weiß, es kommt noch mehr dazu im weiteren Verlauf, aber dann haben wir zumindest den größten Teil schon mal hinter uns, sozusagen, und können dann erstmal ein bisschen ohne Lesen weitermachen. Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus, sagt der Papa. Hey Max, bist du in der Nähe? Immer, alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut, ich habe ab viel Zeit. Bis dann. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. XO. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall Neckromantik auf meinem Sticker an. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für einen Physiktest büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. Yourself. Seriously though, I could frame haven't kept up any one with of my you in journal dark as much as I should. and capture you in a moment of desperation. And any My one little of you camera could bag do is that to battered, me. but still kicking. Isn't that too easy? Too obvious? I do love my What if analog artists camera. chose to capture people at I the should take a height quick picture of their now. beauty or innocence? She had a brilliant eye. So,
she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ja, das wusste ich mal. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis de GER was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular. I can't believe from I the still have 1800s this on. pencil case. The first I should American upgrade to the daguerreotype 21st self-portrait century. was done by Robert But Cornelius. I like it old school. You can find out all about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Yes, Victoria. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even if you're submitting your photo for the competition, Huh, and this might make a cool shot. is turning in a photo. So, you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I just worked so hard on this shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. I just really think Everyday Heroes is an important cultural event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. Now, no matter who wins, this is just Kate looks so sad and quiet today. I don't want anybody to feel Poor thing. Hi, Kate. I also want everybody to know Hi, that Max. this photographic world is not for everybody. I had my moment in the camera eye. Everybody should have that Totally. chance. I only want to share whatever gifts I have with the world. You seem quiet today. Just thinking too much. Nee, Victoria hat nicht gewonnen. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Die Arme. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Hey Kate, wir lieben deine Pornovideos. XOXO oder dein Pornovideo. Blackwell Academy. Let's talk later, Max. Ups. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't... Oh, I jetzt habe ich sie love einfach seeing Mr. unterbrochen. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Ups. Oh, man kann sich viel anschauen hier. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Das ist unsere Klasse. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope.
Moment, man konnte da noch lesen. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. So. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Da hat jemand Ahnung. So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the masters. Dali, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Schon hübsch. You can never escape the lighthouse here. Den haben wir doch schon mal gesehen. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. He probably paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Ich wollte sprechen. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Schnell raus hier. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying on You always Welcome to look the real world. Just cute? hot. Then I might send you a special picture. They're just getting you ready. Because Max wants everybody to see how hip she is. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. To all of you, I think that's Courtney. American She's such a slave to Taylor and Victoria. imagine a world There's Taylor, always waiting for Victoria. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. I hate having everybody see inside my locker. To all of you,
I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. American girls like dollies. That's Dana talking to, I think his name is Justin. Dana is on my floor, too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a factory. Stella is always deep in her nose. She didn't come to Blackwell to mess around. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. Am Mobben. Ach, ich hasse solche Leute. I hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. I cry sometimes. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Wondering why she cries sometimes. Talking about I wish October would last forever. somewhere around the mountain. It looks like she's been gone for months. No one could dry her fountain. Vermisst, verschwunden aus Arcadia Bay, vermisst seit Montag, dem 22. April 2013. Sonstiges, Alter 19 Jahre, Größe 1,65, Gewicht 50 Kilo, Haare blond, Augen haselnussbraun, Tattoos eines Drachen auf der Wade und eines Sterns auf der Innenseite des linken Handgelenks. Rachel Amber, 19 Jahre. Wenden Sie sich mit Informationen bitte an Sheriff von Arcadia Bay 555 388 6020. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. I wonder what actually happened to her. That's so messed up. I should contact them to find out what I can do. As if I am. Rettet Arcadia Bay. Im letzten Jahrzehnt hat der Klimawandel die Küste Oregons verändert. Fische und Fauna eingeschlossen. Dies hat die Fischereiwirtschaft im Bundesstaat geschwächt, auch in Arcadia Bay. Erhebe deine Stimme gegen Umweltverschmutzung und rette unsere historische Stadt. Lass deine Stadt nicht im Stich. Good thing I left my AK at home. Besser ist das. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Imagine a world without Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. be part of the world around you. Driving a car by the sea. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. World from the Überall die vermissten Poster. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet would be dating Zachary. Jocks sucked up in the Vortex Club. American girls in the movie. God, Samuel is such a weirdo. But I kinda like that about him. American girls like dollies. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the board. Der beste Sänger Oregons sucht den besten Gitarristen aller Zeiten, um eine Band zu gründen und die Welt zu erobern. Einflüsse: The Ramones, The Shins, The Beatles, The Ramones, The White Stripes, The Ramones, The Smiths, The Who, The Ramones, The Style Council, The Ramones und Lady Gaga. Kontaktiere Steve Hackney 555 846 9129. Keine Anrufe vor 16 Uhr oder nach 18:35 an Wochentagen. Traurig? Einsam? Deprimiert? Bete mit Gleichaltrigen. Bibelkreis. Sonntagnachmittags in der Arcadia Bay Bücherei. Alle Religionen willkommen. Sei fröhlich. Ich schwimme wie ein Otter. Erfahrener, pensionierter Sportlehrer und ehemaliger Otter-Champion trainiert dich persönlich, bis du durchs Wasser gleitest und deinen inneren Otter findest. Für Details kontaktiere Michelle Barenci. Waterlogged at Arcadia Bay Gym.wit. Tablet so gut wie neu zum Verkauf, enthält 5 GB Katzenfotos. Na haha. Würde ich nehmen. Ja, immer her damit mit den Katzenfotos. He's cute.
that's I when like skater boys. Too bad they don't like me. Oh. the wine to your land. The Bigfoot stomp. I should develop some school spirit. Go team. Go team. Miss Grant is a great science teacher. Principal doesn't come out of his office much. Na, jetzt haben wir alles, oder? They should just call it a sugar machine. That would be... You can never have enough ghosts and skeletons in the hall. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles. Ich habe sie zwar noch mal gerade unterbrochen. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Er kennt das nicht, wenn man irgendwie zu lange unter vielen Leuten war und einfach alles ein bisschen zu viel ist. Man einfach nur mal seine Ruhe haben will. Now who would bother to write that crap? Die wird vermisst, ne? Die Rachel. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Kannst du da nicht ein Foto machen? Schade. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit!
Can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I Arbus. actually reverse There you time? go, Victoria. Why Arbus? I did it. Can you give I me an actually example did of it. a photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in black machine. and white? Anybody? Still the same, Max. Don't freak Diane out. Arbus. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together. of hopeless faces. What is going on? You feel like totally Nothing has haunted by moved at thoughts all. of When I took my society selfie, children. Jefferson asked me a She question. saw humanity as tortured. If he does again, I'll know this is for real. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. As you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the long bathroom as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need time who to save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular. Max, since you've captured our interest and clearly The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Ich meine, sie hätte auch einfach aus dem Klassenraum rennen können, ne? Also theoretisch, I auch see wenn you, der Max sie Caulfield. dann... Don't even meine, sie think hätten ja auch about einfach leaving here until ignorieren we talk können. about your entry. Aber macht sie halt leider nicht. I'd never let one of photography's future stars avoid So, das kennen wir handing schon. in Ich her skippe picture. das mal. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Muss natürlich alles gleich mal ausprobieren. Skibble, skibble. Yes, Sie gerade skibble, Victoria, skibble you gesagt? still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good.
Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ist ja auch gar nicht komisch, wenn sie genau das sagt, was er gleich sagen wollte. Irgendwie ein bisschen cringe. Cringe. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Yo, Daniel. You know I don't tease. I hate that science. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ever down! Tell me what to do. I need a hammer to break it open. Sick of people. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. So, aber an der Stelle... Schöne Sirene im Hintergrund. An der Stelle möchte ich gerne die erste Folge beenden. Die ist jetzt schon relativ lang geworden, aber ich dachte, für die erste Folge passt das schon. Ich hoffe, euch gefällt soweit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!